ஓகே மக்களே, நினைக்கிறேன். ஓகே கனெக்ட் ஆயிருச்சு. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு லைவ் ஆரம்பிக்கல. ஏன் லைவ் என்னடா ஒரு மாதிரி கேமே ஒரு மாதிரி ஹேங் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா கடைசி பார்த்த பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு அப்டேட் ஓடிக்கிட்டு இருந்திருக்கேன். அதான் ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. சரி அந்த அப்டேட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே நம்ம ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ள நுழையிறதுக்கு ரெடி ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆஃப்லைன்ல செக் பண்ணி பார்த்தேன், நல்லாவே எடுத்துச்சுங்க, நல்லாவே எடுத்துச்சு. ஓகே ஆரம்பிச்சிருவோம் நியூ கேம். ஓகே ஆரம்பிச்சிடும். ஹாய் வணக்கம், நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்க லோன் உல்ஃப் கேம். நீங்க இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம சோஷியல் மீடியா ஸ்பேசஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி எபிசோட் 1 மாயாஜால பள்ளி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேம் லோட் ஆகுது, ரொம்ப லோட் ஆகுது. ஓகே இந்த கேரக்டர் வச்சு தான் நம்ம விளையாட போறோம். ஓகே மக்களே, அழிச்சு வச்ச மாதிரி இருக்குல்ல மூஞ்சியே, அது லோட் ஆகுது ப்ரோ, வேற ஒன்றும் இல்லை, கேமிங் லோட் ஆகுது. சரியாயிருச்சு பாருங்க. ஓகே ஹேர் ஸ்டைல் வந்து இதுவே நல்லா தான் இருக்கு. வேணாம், இது ரொம்ப கொடூரமா இருக்கு. நம்ம இந்த ஹேர் ஸ்டைல் இல்லைன்னா இதை வச்சுக்கலாம். இது என்ன ப்ரோ டாமாலன் மாதிரி இருக்கு பார்க்க. என்னது இவன் வேற மாதிரி இருக்கான். வேணாம், வேணவே வேணாம். டீசெண்டா இருக்கு, பட் இருந்தாலும் வேண்டாம் வேண்டாம்டா. டேய் இது நல்ல டிசைனா கொடுங்கடா. இது நல்லாதான் இருக்கு, ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா தான் இருக்கு, ஓகேவா இருக்கு. சரி ப்ரோ, இதுவே நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு, பங்க் மாதிரி இருக்கு. சரி ஓகே இருக்கட்டும். A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. ஓகே நல்லா இருக்கு, வாய்ஸ் கரெக்டா இருக்கு. இவனுக்கு நான் வைக்க பேர் என்ன தெரியுமா? என் தம்பி பேரு என் பேரையும் சேர்த்து தான் வைக்க போறேன். அதனால உல்ஃப் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து ஒரு பேரா வச்சிருக்கேன். ஓகே லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஜர்னி. ஆரம்பிச்சிருவோம் நண்பர்களே, ஜர்னி ஆரம்பிச்சாச்சு நண்பர்களே. It appears we are almost ready to depart. Oh. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. உனக்கான ஒரு வாண்டை எடுத்துக்கணும், அதாவது மந்திர குச்சி எடுத்துக்கணும். Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks.
caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. அதை வந்து இது No, தேடுறதுக்காண்டி no, நிறைய no. பேர் வருவாங்க. இதை நம்ம பாதுகாக்கணும்னு இந்த கண்ணாடி போட்டவர் சொல்றாப்ல. ஓகே, இது வந்து இந்த பாக்ஸ் இருக்குல்ல, இது வந்து காப்ளின் மெட்டலால உருவாக்கப்பட்டது தான். அதனால இது கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கும் அப்படின்றாங்க. Merlin's beard. How did you Wait! We didn't. கேம் சவுண்ட நல்லா ரொம்ப சவுண்டா இருக்கு. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. இந்த போஷன் குடிச்சா உனக்கு வந்து சரியாகும் அப்படின்றாரு. ஓகே, தெரிஞ்ச விஷயம் தாங்க சார். குடிக்கிறேன் சார். நான் கீழ காடுது பாருங்க மீட்டர். ஹெல்த் மீட்டர். What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? ஓ, அந்த டிராகன் A typical dragon would never. Professor? எப்படி வந்துச்சு அப்படினு கேக்குறாரு ப்ரொஃபசர். Sir, where are we? சார் நம்ம எங்க I'm not sure. வந்துட்டோமா சார்? But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. போட் கீன்றது டெலிபோர்ட் எடுக்குது. அந்த மாதிரி தான் அது இதாகுது. அதனால அந்த கீ எப்படி நம்ம இதுக்கு I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் போட். but stay close. We've no idea who created this port key. Or why. ஓ, இந்த போட் கீ யார் உருவாக்குனாங்கன்னு தெரியல, எதுக்கு உருவாக்குனாங்கன்னு தெரியல. நம்மள ஏன் இது இங்க கொண்டு வந்து தெரியல, நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ன்றாரு ப்ரொஃபசர். முதல்ல சவுண்ட் கேம் சவுண்ட குறைச்சிருக்கோம். அப்பா இவ்வளவு இருக்கு.
ஓகே இப்போ கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா இருக்கா? How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. The portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. இன்னும் சவுண்டை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கேம் சவுண்டை அதான் இருக்கு. கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. கீழே பாதம் போதான் ப்ரோ. என் லைஃப் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நினைக்கிறேன். கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி பாப்போம். But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? உங்க வைஃப் எதுக்கு அதாவது தொலைஞ்சு போன மேஜிக்க பத்தி ஏன் அவங்க தேடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றாங்க. ஏதோ தொலைஞ்சு போன மேஜிக் பத்தி அவங்க தேடிட்டு இருக்காங்க. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Oh. Okay. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Okay, okay. So, இது உடைக்க சொல்றானுங்க. ரைட். அங்கலாம் பின்னாடி தான் அடிப்போம்டா. ஓகே. வாடா டேய். ப்ரொஃபசர் சார், வாங்க சார். ப்ரொஃபசர் சார். That was a bit rougher than I'd expected. ஓகே நண்பர்களே. என்னடா பாதையே காணோம். ஏய் குதிச்சா செத்துருவேன். இங்கன இருக்கா பாதை? ஏனா ஏற முடியல. ஏறாம். We're close now. It's just ahead. இருங்க இந்த சைடு போய் பார்த்துட்டு வந்துருவோம் ஒரு ரவுண்ட். பொட்டிடா தெரியும்டா இப்படிலாம் ஒளிச்சு வைப்பீங்கன்னு எனக்கு. ஓகே போலாம் வாங்க. பொட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பொட்டியில 43 ரூபா இருக்கு. பா செமையா இருக்குல்ல. சொல்ல போனா அது 2023ல வந்த கேம் இப்போலாம் கிடைச்சிருக்கு. Okay. Reparo! Reparo! Okay. Oh, bro, bridge ready பண்ணிட்டான் bro, professor. சாம. ஐயா போயிட்டே இருப்போம். Almost there.
இந்த இடம் தான் ப்ரோ அங்க இருந்து பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? அந்த சைடு இருந்து பார்த்தோம். இந்த இடம் இங்க வந்துட்டோம் நம்ம. ஓகே கேம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Why would someone build this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. குமரேசன் என்ன கேக்குறானா, அந்த போட்டி எதுக்கு நம்மள இங்க டெலிபோர்ட் பண்ணணும், எதுக்கு தேவையில்லாம இது பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ப்ரொஃபசர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த போட்டி வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காண்டி தான்ப்பா நம்மள இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கோம், சோ அத நம்ம கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஹார்வர்டுக்கு போவோம் அப்படின்றாங்க. என்னது அங்க என்னமோ காட்டுது? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. பின்னாடி காட்டுது ஏதோ ஒண்ணு, அங்க போவோம். இங்கிட்டு இருக்கு பாதை. ஓகே போலாம். That enchanted crystallized stone again. Oh bro, the enchant பண்ண அந்த மந்திரம் அது இங்கேயே இருக்காம் bro. Professor Fig. Fake. Figடா அது. Professor Fig. Fig. சீக்கிரம் வாயா யோ. இந்த பாடியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நானே. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Bro, even கண்ணுக்கு மட்டும் தான் bro தெரியுது, அந்த glow ஆரம்பிச்சல ப்ரொஃபசர் கண்ணுக்கு தெரியல. ஓகே நமக்கு ஏதோ ஒரு பவர் இருக்கு. டேய் where are we? I don't believe it. Bro, அந்த மிரர்ல தெரிஞ்ச இடத்துக்கு வந்துட்டோம் bro நம்ம. சூப்பர் அப். அரணியே. Hello. Hello. டுடே லைவா லைவ் ஆமா ப்ரோ இப்ப சவுண்ட் கரெக்டா இருக்கா ப்ரோ? பாருங்க கரெக்டா சவுண்ட் இருக்கா இப்ப? இல்லனா இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டி வைக்கணுமா? ப்ரோ பார்ட் 4 wolf throw a spear கடல ப்ரோ. அது ஆர்க்கே கிடையாது ப்ரோ. ஆர்க்ல நடக்கிறது இங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே என்ன ப்ரோ நீங்க? Just a moment. ப்ரோ இது பேங்க் ப்ரோ. ஹாரி பாட்டர் படம் பார்த்தீங்கன்னா இது பேங்க்ல வர சீன். காப்ளின். Welcome to Gringotts Wizarding Bank. The bank. Vault number 12, I presume. ஓ நீங்க எந்த வால்ட் நம்பர் வந்தீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்றாங்க. 12. ஓ அந்த 12 நம்பருக்கா? ஓகே. சாவி இருக்கா உங்ககிட்ட? Your wife's portkey. ஓ ப்ரோ yes of course. போர்க்கி தான் ப்ரோ இதுக்கு புரிய சாவி. ஓகே அதனால தான் இவனுங்களை இங்கேட்ற டெலிபோர்ட் பண்ணிருக்காங்க போர்க்கி. அப்ப அந்த இதுக்குள்ள ஏதோ இருக்கு வால்ட்டுக்குள்ள பாப்போம். My story please read. Part 4 wolf throw a spear to Giga. Suddenly Giga was tried to throw a spear. Reason Reaper-ஓட ரைட் பண்ணி ஹெல்த் கம்மியா ஆயிடுச்சு. That was reason Giga died. Wolf to continue the keep your hands inside the cards if you don't wish to lose them. Okay. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, we'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what?
bro இந்த தண்ணி இருக்குல அந்த தண்ணி வந்து பக்கத்துல வச்சிருப்பாங்க இந்த தண்ணில வந்து ஏதாவது மேஜிக் பண்ணா அந்த மேஜிக் Experienced the thief's வந்து downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. ஓகே ப்ரோ வந்தாச்சு ப்ரோ ப்ரோ நான் பேசுறது சவுண்ட் கேம் சவுண்ட் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா கரெக்டா இருக்குனா ஏதாச்சும் கமெண்ட்ல போடுங்க Vault number. Vault வாட் 12. நம்பர் 12 சார் Momentous day. 12 அந்த 12 நம்பர் நான் பார்த்தது இல்லையப்பா ஓ இங்கிட்டு போணுமாப்பா சரிப்பா சரி ஓகே சார் என்னாச்சு ஏன் நம்மளால குறுகுறுன்னு பாக்குறான் அவனை கேம் சவுண்டு Professor, கூட the இருக்கு armband கேம் that card was சவுண்ட் கூட wearing was இருக்கா glowing. Like ஏன் the glow சவுண்ட் you saw கேக்குதா in the இல்லையா porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. மீடியம் ப்ரோ என் வாய்ஸ் மீடியமா இருக்கா Here we are. என் வாய்ஸ் மீடியமா இருக்கா ஃபுல்லா வச்சிருக்கேன் சவுண்ட இருங்க ஒரு When was the நானே last time பாக்கறேன் this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until Irunga. today. இப்ப கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க இப்ப கரெக்டா இருக்கா Okay. ஸோ 12வது நம்பர் வால்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் 12வது நம்பர் வால்ட்டுக்கு வந்து விட்டோம் சூப்பரா இருக்குல்ல Vault 12. வால்ட் Thank you உங்களை for your அன்புடன் help. வரவேற்கிறது ஓகேயா ஓகே வால்ட் நம்பர் 12 குள்ள போறோம் फ्रेंड्स What ஆனா do you ஹாரி பாட்டர் suppose we பக்கத்துல should be பாத்தீங்கன்னா looking for? ஃபுல்லா கோல்ட் I'm இருக்கும் not sure. கோல்ட் வால்ட் ஃபுல்லா கோல்ட் இருக்கும் I wonder if you The might. instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then Okay. close the door. ஓ அதாவது இந்த 12ஆம் நம்பர் வால்ட்டுக்கு உள்ள வந்த உடனே அந்த சாவியை வச்சு உள்ள வச்சு பூட்டிடணுமா அப்படிதான் இவங்களுக்கு Professor, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்கான் that ஆனா was படுபாவிகளா certainly ப்ரோ unexpected. பூட்டிட்டானுங்க bro உள்ள வச்சு Let me think. There must be something here. ஓ இங்க ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு நீ Revelio, ரிவேலியோ அந்த இத சொல்லு மந்திரத்தை Revelio. உனக்கு தெரியும் மறந்தது கூட உனக்கு a தெரியும் revealing charm. அப்படின்றாங்க ஏய் No time like the ரிவீலிங் present. சாம் Let's see மந்திரம் ப்ரோ what we're missing, மந்திரம் போட shall we? போறோம் Ready your wand and focus. கேஸ் கேஸ் போயிட்டு இப்படி போனோம் அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மந்திரவாதி ஆயிட்டோம் உல்ஃப் மந்திரவாதி Revelio. வேல்யூ There. I saw அங்க இருக்கு something. ஐயா Move a bit closer and try again. ஓ கிட்ட போய் மறுபடியும் ட்ரை பண்ண சொல்றாரு வேல்யூ சாருக்கு ஐயா A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the Oh. portkey container. ப்ரோ அந்த If what you போட்டியில can வந்த see ப்ரோ இந்த reveals the way கதவுலையும் தெரியுது forward, அதனால இதுவா then I தான் dare இருக்கும் say அப்படின்னு we நம்ம ஆள் are about to சொல்றான் discover the secret of this vault. Lead the way. ஓ நம்மள வழி நடத்த சொல்றாரு ப்ரோ நம்மள வழி நடத்த சொல்றாரு ஏன்னா அவருக்கு தெரியல க்ளோ ஆறது எதுவுமே சோ அதனால Lumos. நம்மள போக சொல்றாரு லூமஸ் This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do.
But to what end I can't say. Discard வாங்க discard. Stay close. Bro, There will be no discard. disapparating if things go poorly. Bro, Not out of Gringotts. சாரி ப்ரோ, டிஸ்கார்டுக்கு வர முடியாத சூழ்நிலையில இருக்கேன். உங்களுக்கு கோங்க. எஸ் ப்ரோ. ஃபிங்கர் வாட்ச். ஓகே ப்ரோ. ஓகே போவோம். Revelio. Value. யா சாமி. I see something up அங்க ahead. இருக்கு ப்ரோ. What is ஏதோ it? ஒன்னு இருக்கு, போய் பாப்போம். That glow again, but on the floor. ப்ரோ மறுபடியும் அந்த ஒலிக்குதுன்றாங்க, அதாவது க்ளோ அடிக்குதுன்றாங்க. அது ப்ரோ கேம் செட்டிங்ல மாஸ்டர் வேல்யூவை லோ பண்ணுங்க. மாஸ்டர் வேல்யூவை தான் ப்ரோ நானும் லோ பண்ணேன். இங்க பாருங்க, மாஸ்டர் வேல்யூ எங்க ப்ரோ இங்க இருக்கு? இதான் ப்ரோ வேல்யூவே. என்ன இதை ஃபுல்லா குறைக்கிறேன், ஃபுல்லா குறைச்சிட்டேன் சரியா. சப்டைட்டில் மோனோ ஆடியோ இருக்கட்டும், ஹெட்ஃபோனை வச்சு விட்டுறேன் ஓகேவா. இதுக்கு மேல எப்படி குறைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியலையா, எனக்கு தெரியல. இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்றாங்க, ஃபுல்லா குறைச்சிட்டேன் இதுலயும். ரூமர்ஸ். When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the கீழ ground பாருங்க, was ரிஃப்ளெக்ஷன் swirling ஒருத்தன் about. உட்கார்ந்திருக்கான் பாருங்க. Are you all right? Yes sir, I'm fine. You ப்ரோ seem to have என்னன்னு caused the நெட்வொர்க் floor இஷ்யூ to வேற இருக்கு. change. எனக்கு வந்து chat வந்து டக்குன்னு லோட் ஆக மாட்டேங்குது. Statue. மியூசிக் What இஸ் 10, statue? சவுண்ட் இஸ் 20, டயலாக் இஸ் I see 30. some sort of ஓகே இப்போ statue, குறைச்சிருக்கேன், but இப்போ only as கரெக்ட்டா a இருக்கான்னு reflection பாருங்க in the ஓகேவா. floor. எஸ் பசில். பசில் அது. Revelio. I presume this is what you saw reflected in ஓ the ப்ரோ floor. ரிஃப்ளெக்ட் ஆனது வந்து மறைஞ்சிருக்கு ப்ரோ மேல. அதை நம்ம The reflection's கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் still இப்ப. there, ரைட் but the சூப்பர். statue's positions don't match. Wait. ஏய் எங்க பாருங்க, When we மூவ் ஆகுது moved, பாருங்க. the reflection turned in the direction of the light. ஓ ப்ரோ கீழ இருக்கிற ரிஃப்ளெக்ஷன் Perhaps you லைட்டுக்கு should ஏத்த pass மாதிரி Lumos. மாறுது ப்ரோ டைரக்ஷன். ஓகே ப்ரோ இப்போ லூமஸ்ன்ற ஒரு மந்திரத்தை கத்துக்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லூமஸ். ஏய் போய் தொலை சீக்கிரம். ஓகே இன்னொரு மந்திரம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், லூமஸ்ன்ற ஒரு மந்திரத்தை. லூமஸ். ஓ டேப் 1 to cast the Lumos. Lumos. லூமஸ். Well done. வந்துருச்சு ப்ரோ, Now சூப்பர். the reflection is turning அப்படியே towards me. பொறுமையா It பொறுமையா. does follow the light. கரெக்டா வருது பாருங்க, அந்த லைட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வைக்கணும், அப்பதான் சிங்க் ஆகுது. ஓகே சூப்பர். சரி வந்துட்டோம். என்னாச்சு ப்ரோ? ப்ரோ இது ஆமா ப்ரோ, என்ன ப்ரோ அது, என்னென்னமோ வருது. ஆஹா சண்டை ஃபேன், சண்டை கட்ட போறானுங்க வேற மாதிரி. ஏய் Accio. ஆவுடா. Levioso. Impulse. லெவியோசா. லெவியோசானா என்ன தெரியுமில்ல? இறந்திடு, அதாவது பறந்திடு இறங்கோசான்னு வாயில தமிழ்ல. அதேதான். ஓ போடு. Levioso. ஆவுங்கடா. அப்பா மிஸ் ப்ரோ. அவ்வளோதான் ப்ரோ, ஓட்டனை ஆச்சு பறக்க விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே ஐயா எல்லா பத்தி கொண்டாச்சு ஐயா. அடுத்தது என்ன ஐயா? Stay close. ஓ பக்கத்துல இருக்க சொல்றாப்ல. இருக்கேயா பக்கத்துல, இவ்வளவு பக்கம் போதுமா ஐயா? Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. ஓகே வந்துட்டான். ஏன்னா ஒரே இருட்டா இருக்கு. Where am I supposed to go? எங்கடா போக ப்ரோ? அங்க பொட்டி இருக்கு. Wisps of magic seem to be leading me பொட்டிங்க, somewhere. நம்மளுக்கு பொட்டி தான் முக்கியம். Revelio. ரிவாலியோ. Protego. ஏய் ஒண்ணுமே தெரியல. Lumos. எங்க போகுது ப்ரோ? வெளிச்சமே காட்டுது ப்ரோ நம்மளுக்கு லொகேஷனை.
கரெக்டா வரமா ஒரு புட்டி அந்த இருக்கு பாருங்க இன்னொரு ஒரு க்ளோயிங் ஏரியா வந்துட்டோம் That's where they're leading me. That glow again. ஓகே மின்னுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய மின்னுதுனா பாத்துக்கோங்க மின்னுது இப்போ இங்க ஒருத்தன் இருக்கான் Revelio. Revelio. I'm on my own this time. ஓ என்ன இத்தனை செல இருக்கு அவ்வளவுதானா I had no choice. I'm gonna have to fight my way out of here. ஆடங்கொய்யால ஓடாங்கிட்டு அவ்வளவுதான் ப்ரோ உடச்சாச்சு ஆமா கோல்டு கியூட்டு ஓகே ஓகே எத்தனை பேர் வர்றீங்க டேய் ஓ ப்ரோ நீங்க அடிச்ச உடனே நம்ம இது பண்ணணும் அடச்சி எப்படி பண்றது ஓ ப்ரோ அவங்க கேர் ஆகணும் ப்ரோ புரிஞ்சு அதாவது அவங்க அட்டாக் பண்ணையில நம்ம இது ஹோல்டு பண்ணணும் வாங்கடா டேய் வாங்கடா 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 அவ்வளவுதான் ப்ரோ முடிஞ்சு ஐயோ வாயிலே அடிச்சிட்டான் ப்ரோ டேய் இருக்கடா கொஞ்ச நேரம் இருக்கடா புதுசுடா மந்திரம் கொல்லாம் வச்சு சண்டை போட்டதுலடா இருக்கடா போடா என்ன ப்ரோ ஆஃப்டர் திஸ் பசில் ஸ்கூலுக்கு போவீங்க தென் ஸ்கூல் குரூப் ஹவுஸ் சூஸ் பண்ணா ஸோ அதுதான் அது ஸ்டோரி லைன் போகும் பார்த்து பண்ணுங்க அஸ் யூ விஷ் நம்மளுக்கு எப்பயுமே கிரிஃபெண்டர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரிஃபெண்டர் Lumos. ஓகே மறுபடியுமா யோ ப்ரொஃபஸர் எங்கேயா இருக்க அரவிந்த் பழனி எபிக்ல ஃப்ரீ டவுன்லோடா ஆமா ப்ரோ எஸ் ஃப்ரீயே தான் எனக்கு தெரிஞ்ச GTA 5ன்னு ஒன்று இருக்கு அதை அவன் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஒரு தடவை கொடுத்தான் நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் அந்த அக்கௌண்ட்டை ஹேக் பண்ணி அந்த அக்கௌண்ட் போயிடுச்சுங்க 2 அக்கௌண்ட்ல GTA 5 வாங்கி வச்சிருந்தேன் ரெண்டுமே போச்சு ப்ரோ இந்த வரை கேட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு பாருங்க சூப்பர் ப்ரோ இன்னும் யார் கிளைம் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிருங்க இது வந்து 10 மணியோ 11 மணிக்குள்ளே காணாமல் போயிடும் அதாவது எப்பிக்ல இருந்தே தூக்கிடுவான் எப்பிக்ல இருந்தே அந்த கேம் ஃப்ரீ கேமை தூக்கிடுவான்றேன் ஓகேவா டிஃபெண்டரை பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்க இஃப் யூ மிஸ் தட் இன் குரூப் கேனா சேஞ்ச் பார்த்து ஓகே ஓகே ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் சேஃப் ரூம் ஓ நீங்கள் தான் ஃபைட்டிங் ஓ ப்ரோ அப்போ அவன் சேஃப்ல இருக்கானா இது ஏய் இது என்னடா ஏய் செமையா இருக்கு ப்ரோ அது இது என்னடா அது நீங்க தான் இந்த அளவுனா ஃபைட் பண்றீங்க ஓகே பார்ட் 5 ப்ரோ பார்ட் 5 ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ பார்ட் 5 வேணவே வேணாம் ஓ நீங்க தான் இருக்கீங்களா பச்சி What is this place? I don't know. ஓ இவருக்கே தெரியல பாருங்க But I found this floating ஆனா நான் இத above that. கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அது basin. பேசின்ல வந்து மிதந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த பாத்திரத்துக்கு மேல மிதந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்றாங்க That is a pensive. ப்ரோ இது என்ன ஞாபகம் இருக்கா Have you ஹாரி any பாட்டர் memories? படம் பார்த்த எல்லா பேத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் டம்பிள்டோர் ரூம்ல ஒன்னு வச்சிருப்பாங்களே அதேதான்
அந்த ஞாபகங்களை போய் பாக்குறது. ப்ரோ மெமரி போர்ட் அதேதான் நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்கட்டும். Follow my lead. ஓ என்னைய பின்தொடர்ந்தே வா தம்பி. ஐயா ஏன் பண்ற? ஓ அந்த நினைவுகள். யாரா அடே நான் தான் ஆல்பஸ் டம்பிள்டோர் அப்படின்னு வானுங்களாம். ஓ ப்ரோ இவர் தான் அந்த இடத்தை உருவாக்கி இருக்காரு. இவரு இன்னொன்னு வரும். ஓகே ஸ்கூல் ஃபவுண்டர்ஸ் இவங்கலாம். ஓகே ப்ரோ அப்ப இவனுங்க ஃபுல்லா ஃபவுண்டர்ஸா? ஸ்கூல் ஃபவுண்டர்ஸ். ஓகே Maybe impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. கேம் பாக்குறவங்களுக்கு கேம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க फ्रेंड्स. உதவிகரமா இருக்கும். ஓகேவா? Trusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes. ஓ ப்ரோ அந்த ஏதோ ஒரு மந்திரம் இருக்கு போல ப்ரோ. ஏன்ஷியன்ட் மந்திரம் இருக்கு. அந்த மந்திரத்தை வந்து தப்பானவங்க கையில கிடச்சுனா அது வந்து தெரியாது தப்பான விஷயங்கள் செய்வாங்க. அதை நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்றாங்க அவங்க. We've done all that we can. ஓகே அதுக்காண்டி இந்த இடத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க ப்ரோ. இவங்களோட நினைவுகளை வந்து இதுல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சப்போஸ் அடுத்து வந்து பாக்குறவங்களுக்கு யூஸ் ஆகட்டும் வச்சிருக்காங்க. That's what you're seeing. அது ரெஸ்பெக்ட் கைஸ் டிஃபெண்டர் கார்லஸ். ஓகே Can I see? ஃபோர் ஹவுஸோட ஃபவுண்டர் அண்ட் ஹாக்வர்ட்ஸ் ஃபவுண்டர்ஸ். ஓகே ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. இவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கேன். பிசிஆர் லேப்டாப் ப்ரோ. இது லேப்டாப் Always believed existed, but could never. Like and subscribe and helpful bros. அதேதான் அப்படியே பண்ணுங்க பாப்போம். Died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were rather different than it did a moment. Goblin bunkera. Banker sorry. இவனோ வரானுங்க. I don't know. know. இது அவன் தான் நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்தனால. You shouldn't be in here. அவனேதாங்க. இது அவனேதான் ராங்னார். ராங்னார். Seems my Randrock. reputation Okay, precedes they're Randrock. me. I was beginning to think gameplay, no one was ever going to visit Rackham's டைவ Vault. பண்ணி. And why are you here? bro. ஓகே. No need for that. நான் இப்பதான் ப்ரோ பண்றேன் வில்லன். இத பார்த்தேன் ப்ரோ ஸ்டார்டிங்ல இவனை நியூஸ் பேப்பர்ல காட்டி இருந்தானுங்க. Bygones be ராண்ட்ராக். அடா ராண்ட்ராக் மண்டையா. Sir, they have the key to the vault. ஓ அவங்க கிட்ட தான் சார் அந்த சாவி Choose your இருக்கு. next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have அட பாவி டேய். ப்ரோ அவன் கடமையை தான் ப்ரோ செஞ்சிருக்கான். எனக்கு என்ன கடமை சொல்லிருக்காங்கன்னா யாருக்கு சாவி இருக்கோ அவங்க கிட்ட மட்டும் தான் அந்த வால்ட்டை ஓபன் பண்ணி காட்டணும். அவங்க உள்ள இருக்க பொருள் அவங்க தான் எடுக்கணும்னு இருக்காங்க. அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு விட்டான் ப்ரோ அவன். ப்ரோ இவனுங்க அந்த சாவி கேட்டு தான் வர்றானுங்க. Perhaps your young friend here will be more helpful. அப்பலாம் முடியாதுடா. என்னடா அடிச்சிட்ட? அவ்வளவுதானா? என்னாச்சு? என்ன இதான் தண்டி இருக்கு? இதோடலாம் சண்டை போட முடியாது. ப்ரோ அவனுங்கள தான் அடிக்குது, நம்மள அடிக்கல, பிரச்சனை இல்ல. மாட்டு எது மூக்கனா பேர் வச்சுக்குவான், மூக்கனே வச்சுக்குவான். ஓகே இனிமே அந்த வில்லன் பேரு மூக்கன். ப்ரோ இந்த இடத்தையே அழிக்குது பாருங்க. அந்த இது டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இந்த ஏரியாவில் உள்ள டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம். தோர் மூவில அட்டாக் பண்ண வரும்ல அது.
ஓகே you ஓகே alright? இவன் காப்ளின்ஸ் மாதிரி. Fine, sir. ஓகே காப்ளின்ஸ் தான் இவனுங்க. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? எட்ட மூக்கன். It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. ஓ செர்மனிக்குள்ள சீக்கிரம் போகணும் அப்படின்றாரு. ஏன்னா இன்னும் நம்மள கிராஜுவேஷனே பண்ணலைங்க. இனிமே தாங்க நம்மள பண்ணணும் அவனுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைட்டில போட போறானுங்க. அப்படி போடே, ஹாக்வர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டோம்டா. போடே சொல்றா. அப்படி போடே. டோனுல் கேலி வழங்கு ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி காணத் தவறாதீர்கள். ஹாய். ஓகே ஓகே போலாம். ஓ கிராக்கன் ஸ்கூல் நியர் பை டேங்க்ல இருக்கும், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அப்படியா? கிராக்கன் இல்லாம இருக்கு இந்த கேம்ல. ஓகே ப்ரோ, கிராக்கிங் நிறைய இருக்கும் போல இந்த கேம்ல. சரி ஒவ்வொன்றா சொல்லுங்க, அப்படியே பண்ணலாம். ஆனா இந்த கேமுக்கு நான் புதுசுங்க, நான் புதுசு, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. இதுல படம் தான் பார்த்திருக்கேனே தவிர கேம் புதுசு எனக்கு. ஓகே குமரேசன் சும்மாவா? ஆமா குமரேசன் தான் சும்மாவா? We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that ப்ரோ ட்ரெஸ் ரெடி seems பண்றாரு more பாருங்க நம்மளுக்கு. appropriate. ஜெர்மனிக்கு ஏத்த மாதிரி. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, மினிஸ்ட்ரிக்கு I ask அதாவது that இந்த you keep all that's happened அது this என்ன evening சொல்லுவாங்க, மந்திர between சபைக்கு you சொல்றேன் இத and பத்தி, me. Of நம்மள course. அட்டாக் பண்ணத பத்தி நான் சொல்லணும். Thank you. அப்பதான் அவங்க நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் தருவாங்க Ready for the sorting அப்படின்றாரு. ceremony? ஓகே ப்ரொஃபசர் ரெடியா இருக்கேன் சார், சீக்கிரம் உள்ள கூட்டு போங்க, ஆர்வமா இருக்கேன். ஆ ஐயா உள்ள வரவா ஐயா. ஓகே பெரிய பசில் வரும், அப்ப நீங்க வர அப்ப ஃபன்னா இருக்கு. Phineas, Night அது Jealous. இருக்கா பாப்போம் ப்ரோ, கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிப்போம். Prepare yourself to meet. ஓ ஹெட் மாஸ்டர் மீட் பண்றதுக்கு தயாராரு. அவர் கொஞ்சம் இவர்தானா ஹெட் மாஸ்டர்? Fig, nice Fig. of you to join us. The அதெல்லாம் வந்து sorting சேர்ந்துட்டீங்க போல. ceremony is over. There were ஓ செரமனி முடிஞ்சிருச்சா? complications. Complications? வர்ற வழியில It கொஞ்சம் seems the தடங்கள். goblin அதான் Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig. And I'm ஓ ready to be losing ரூமர்லாம் whatever கேட்க, patience இதெல்லாம் I've வதந்தியை had கேட்க எனக்கு left. விரும்பல. டேய் நாங்க செத்து பொழச்சு வந்திருக்கோம்டா If you're இங்க. lucky, we might still be able to get you sorted this evening. ஓ நீ லக்கியா இருந்தனா இன்னைக்கு கூட உனக்கு I'll be செரமனி in touch. முடிஞ்சிரும் பாரு அப்படின்றாங்க. ஓகே இப்போ அந்த தொப்பி எடுக்கிற முடிவுல தான் ப்ரோ இருக்கு. பாஸ் ஃபைட்ல குழப்பாங்க. அப்படியா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ ஆரம்பத்திலே பயமுறுத்துறீங்க அப்படியே? ஏய் ஹாரி பாட்டர் உட்கார்ந்திருக்காருங்க. இவர் லோ பட்ஜெட் ஹாரி பாட்டருங்க. அப்படிதான் Professor Weasley! பாட் One ஃபைட் more to சூன் be ஃபார் a sorted. minute. வேணாம் வேணவே வேணாம் விட்டுருங்க. Welcome. You're just in time. Have a seat. உட்கார்றேன். அல்லா நான் டிஃபரெண்டா தாங்க எடுத்தேன். கட்டித்தலை என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம். சரி தொப்பித்தலைங்க சாரி தொப்பித்தலையா நல்லதா சொல்லு, டிஃபரெண்டாவா கொடுக்கணும் புரியுதா? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? ஆமாங்க ஐயா. You come here with preferences and preconceptions. அப்படியாங்கய்யா ஒன்றும் புரியலங்கய்யா. Expectations. 4 ஹவுஸுக்கு 4 மெமரி பார்ட் வித் 4 ஹவுஸ் பாஸ் ஃபைட் என்ஜாய் மரண மாசம் வித் அன்லிமிட்டட் கன்ஃபியூசிங் பஸ்லா. ப்ரோ நம்மளை பத்தி உங்களுக்கு தெரியல, பார்க்க தானே போறீங்க. ஆனா I cannot wait to start classes. I எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண தான்டா வந்தேன், படிக்க கடா வந்தேன். And the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors Hey, have நல்லா a உட்கா great குர்ராடி. deal to teach you as well.
I wonder. I detect something in you. என்னத்த A கண்டுபிடிச்ச certain sense of. ப்ரோ நம்மளுக்குள்ள ஏதோ ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கான் What is it? என்னவா இருக்கும் என்ன சொல்லலாம் கியூரியாசிட்டி கேரிங் லாயல்ட்டி ஆம்பிஷன் லாயல்ட்டி வேணாம் A கியூரியாசிட்டி desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready பசில் இவன் mind. என்ஜாய் பண்றானா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம தான் என்ஜாய் பண்ணணும் இனிமே You're clever indeed. ஒரு You have நீங்க the சூஸ் ability பண்ற to ஆன்சரை பொறுத்து reflect டிஃபரெண்டா வருமா clearly on ஓகே that which puzzles others. என்ன கொடுத்தாலும் நான் And டிஃபரெண்டா you've தாங்க a ready போவேன் mind, quick to learn. wolf Perhaps you belong in நோ Ravenclaw. நோ 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 அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன் கைஸ் நோ வாய்ப்பு ரேவன் கிளாவா டேய் நீ என்னடா நினைச்சீங்க ரேவன் கிளாவா ஓ கேன் ஐ ப்ளே திஸ் கேம் வித்தவுட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாய்ப்பு இல்லை ராஜா வாய்ப்பே இல்லை இந்த கேமை கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இல்லாமல் விளையாடவே முடியாது சரி என்ன ப்ரோ ஒரு மாதிரி வினோதமா இருக்கு ரேவன் கிளா சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதான் பார்க்குறேன் ப்ரோ சேஞ்ச் பண்ணலாம்ல கிரிஃபண்டோ எஸ் கிரிஃபண்டோடா Willingness to forge ahead alone. ஓகே ஆரம்பிச்சிட்டோம் கைஸ் என்ன லைவ் பார்த்து ஐ வில் ஆன்சர் ஓகேவா ஓகே 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 ப்ரோ என்னாச்சு என்ன ப்ரோ டெக்ஸ்சர் பயங்கரமா உடையுது நான் ஆஃப்லைன்ல பார்த்து இந்த இடத்துல டெக்ஸ்சர் உடஞ்சிச்சு நல்லா அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஓகே இந்த இடத்துல மட்டும் டெக்ஸ்சர் நல்லா உடையுது ப்ரோ நான் ஆஃப்லைன்ல செக் பண்ணது இல்லைங்க ஓகே என்னடா வலிச்சு வச்ச மாதிரி இருக்கு எல்லாரும் மூச்சியா Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. this season கிடையாதா ப்ரோ அடம் கொய்யால அப்படி இருந்தாலும் நான் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு பறக்க தெரியாது It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. அதுல வந்து சில பேர் அடி வேற போட்டுருக்காங்களா அதனால நடத்த I முடியாதுடா said, அப்படின்றாரு I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. இடத்துல ரொம்ப FPS டிராப் ஆகுது பாருங்க Quite an entrance. It's lovely to meet you. ஓகே பண்ணுவோம் Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common? பண்ணுவீங்க ஓ அப்படியா சூப்பர் அப்ப டப்பா டான்ஸ் ஆட போகுது அது தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு Professor Weasley, pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, bro இவங்க it is my வீஸ்லி ஃபேமிலி distinct honor to show you ஹாரி to your பாட்டரோட common ஃப்ரெண்டோட room. ஃபேமிலி Right this way. சூப்பர் It's most இப்ப uncommon texture for a சரியாயிருச்சு student to பாருங்க begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the சரி first இப்பதான் ப்ரோ time I வரான் ஆனா entered the ப்ரீவியஸா Gryffindor வந்து common இவன் room வந்து இந்த after ப்ரொஃபசர் கிட்ட being வந்து 4 இயர் You were a படிச்சிருக்கானா Gryffindor. அதனால I 5th இயர் am a டைரக்டாவே இங்க Gryffindor. ஹாக்வார்ட்ஸ்ல சேர்ந்துட்டாரு Never டிகிரிக்காண்டி could remember the password when I was a girl, however. Password? பாஸ்வேர்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோடா அப்படின்றாங்க என்ன பாஸ்வேர்டு The password is இட்லி வடை Grata சட்டி Domum. என்னம்மா Grata Domum. டோமனா You may enter. சரிங்க மேடம் எப்படி மேடம் Well ஓகே done. ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ள வந்துட்டோம் வெற்றிகரமாக Go on in and get some sleep. You have a big Oh, day okay, ahead of ma'am. you Okay, tomorrow. ma'am. Okay, I shall be okay. back in the morning to collect you for சரிங்க your மேம் first சரிங்க மேம் class. ஓகே Thank you, Professor Weasley. You're welcome. சரிங்க ப்ரொஃபசர் I விசி hope you enjoy your first night at Hogwarts. ஓகே Sleep மேடம் well. ஓகே நீங்க போய் தொலைங்க அங்கிட்டு நான் போய் தூங்க போறேன் ப்ரோ விடிஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு அட்டகாசம் பண்ண போறோம் ஹாக்வர்ட்ஸ்ல அட்டகாசம் வேற மாதிரி பண்ண போறோம் ஒரு ஒரு பேட் நியூஸ் ஒன்று சொல்லவா Looks like everyone's நம்ம gone. ஜுராசிக் வேர்ல்ட் எவால்வேஷன் ஒன்று Let's பண்ணோமே enter the ஞாபகம் இருக்கா அதோட கேம் மொத்தமாக கிராஷ் ஆகி சேவ் ஃபைல் நக்கிட்டு போய் முதல்ல பண்ண வேண்டிய நிலைமையில போய் நின்றுருக்கு இப்போ அந்த கேமு பார்ப்போம் அதை இடையில ஒரு நாள் பண்ண பார்க்குறேன் ஃபைண்ட் யுவர் காமன் ரூம் அப்புறம் ஸ்கூல் ஓ ஆமாம்
ஆர்க் ஆபரேஷன் என்ன பிளான் ப்ரோ? ஆர்க் ஆபரேஷன் பண்ணிட வேண்டியதாங்க, வேற வழி இல்லைங்க. ஓட சொன்னா நடக்கிற கீழே தான் காட்டுறானுங்க. ஓகே. ஏய் பொட்டி, லெவல் 1 லாக்கா? நம்பர் லாக்கே அவுக்க முடியலையா? ரூம் டூர் பண்ணுங்க, மெனி ஸ்மால் கொஸ்ட் பண்ண. ஓ அப்படியா, இப்பயே பண்ணணுமா என்ன? இல்லை ப்ரோ, இப்போ ஸ்டோரி லைன் போயிட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பண்ணலாம்ல. விளக்கு இருக்கு, ஆனால் நம்ம வைக்க முடியாதா? Hello, madam. I'm sure you use them. ஓ இவங்கள தான் மீட் பண்ணனும். டிஃபெண்ட் ஆர் ஸ்டூடண்ட். ஹலோ மேடம், நான் புது பையன், கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். I hope the professor catches her this time. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Is save mind with this faster. Well, hello. Okay, Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Bro, இன்னும் நம்ம புக் வாங்கல, I made it to the top of மந்திரக்கோள் வாங்கல, பரவ வாங்கல, எல்லாம் வாங்கல. ஆர்வமா இருக்கேன். Goodness. I'm Nellie, by the way. ஆனா காசு தான் இல்ல. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it Don't true? miss it. Okay bro, talk with all student and this room la some quest இருக்கும் near the burning place. ஓ bro, இப்பவே வா. கேட்டானுங்க. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! Oh bro, அந்த டிராகனால அட்டாக் பண்ணுச்சுல, அத சொல்றாங்க. And த்ரில்லா இருந்துச்சா? டேய் உயிர் போயிருக்கும்ல. Anyway, you've certainly brought some much needed excitement to Gryffindor and Hogwarts for that matter. Become as a friend beta. வெச்சுக்கோங்க. What are people saying about my travel here? Oh, நம்ம இத கேப்போம். Exactly are the rumors about my journey to Hogwarts. ஓ இங்க உள்ளவங்க என்னோட டிராவல பத்தி என்ன நினைக்கறாங்க அப்படிங்கறாங்க. Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast. bro, அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, மத்த எல்லா பேரும் இந்த ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு வந்து போட்லயோ இல்ல ட்ரெயின்லயோ தான் வருவாங்க. ஆனா நீ ஒருத்தன் தான் டிராகன் துரத்தி உள்ள வந்திருக்க அப்படின்றாங்க. சரி மேடம், இது ரொம்ப பெரிய காமெடியா இருக்கு. நான் வேற क्वेश्चन கேக்குறேன். ஓ இத கேப்பா. I imagine most students have never seen a dragon. Have you? ஸ்டூடண்ட் டிராகனை பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. ஓகே ப்ரோ, இங்க யாருமே கேள்விப்பட்டது இல்லையா? டிராகன் வந்து பறக்கிற கேரேஜ், அதாவது குதிரை வண்டி அட்டாக் பண்ணதை நாங்க கேள்விப்பட்டதே இல்லை. உன் விஷயத்துல தான் நடந்திருக்கு அப்படின்றாங்க. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, பண்ணிட்டோம். ஓகே ப்ரோ, நல்ல விஷயம் தான், பண்ணிட்டோம். பாக்குறவங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உதவிகரமா இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. நீ ஹைட் பார்த்து பயப்பட மாட்டியா என்ன? ஹைட் பார்த்து பயப்பட பொண்ணு எப்பறா மேல நின்னு டான்ஸ் ஆடும்? My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle and everything lurking in and outside the grounds, சரிங்க I மேடம், don't need to scale a tower to பெருமையை see பீஸ்னது something போதும். incredible வாங்க எனக்கு here. வழி காட்டுங்க கடைக்கு. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Okay. என்ன மறுபடியும் ஏறிட்டா? ரைட்ரா. புட்டிங்க. What did I do wrong this time? சரி, இவங்க யாரு? கிறிஸ்டியா. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. ஓ வெர்பலா சொன்னாதான் ஒர்க் ஆகும் போல இந்த மந்திரம். ஓகே. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? ஓ ப்ரொஃபசர் ஃபிக் கூட தான் நீ வந்து? ஆமா, நான் அவர் கூட தான் படிச்சேன் அப்படினு. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. ஓ இங்க வரதுக்கு முன்னாடி அவர் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a ஓ bit இவ ஏதோ ஒரு மந்திரம் trickier. வந்து சொல்ல ட்ரை பண்றா, பட் அது உச்சரிக்கிறது கரெக்ட்டா உச்சரிக்க முடியலையா? வேணா நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்றியான்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, நம்ம Don't worry, we'll get it in the end.
Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Okay. மூக்குல போடுறீங்க ஒண்ணே புரியலையே நீங்க போடுறது. How hard is non-verbal spell? Is it really that difficult to cast non-verbally? என்ன அவ்வளவு உச்சரிக்கிறது என்ன அவ்வளவு கஷ்டமாவா And இருக்கு if you அப்படி don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. ஓ நம்ம தப்பான மந்திரத்தை உச்சரிச்சோம்னா விபரீதமா முடிஞ்சிருமா? கரெக்டான வார்த்தையை கரெக்டான இடத்துல சொல்லணுமா? Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. ஓகே மேடம். ஓகே நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது. bro அதாவது கரெக்டான வார்த்தையை உச்சரிக்கணுமா இல்லனா நக்கிட்டு போயிடும்ன்றாங்க. Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. ஆறாவது வருஷமும் இருந்து அதே மாதிரி ஆறாவது வருஷமும் அப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கடா. நான் அதாவது உச்சரிக்க தெரியலனா ஹாக்வர்ட்ஸ்ல படிக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாதவனா ஆயிருமே அப்படின்றாங்க அவங்க. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. ஓகே. ஏய் என்னடா பேச விட்டுட்டே இருக்கீங்க? சுத்த விட மாட்டீங்களாடா நீங்க? அரா நீ. Have a sip. Go on. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. அரா நீ. Hello. You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig were right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Yes. A friend of Professor Fig. bro அந்த கேரேஜ்ல ஒருத்தர் வந்திருந்தாருல அவர் மினிஸ்ட்ரி சேர்ந்தவரா? இறந்துட்டாருல. Dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Oh, bro, Professor Weasley வந்து உங்களோட அத்தையா? ஓகே. ஓகே, இத சொல்லுமா? Must be nice having an aunt for a professor. ஓ, ஒரு ஆன்ட்டி வந்து ப்ரொஃபசராக உனக்கு நல்ல டவுட்னா கேட்கலாம்ல அப்படின்றாங்க. Keeps too close an eye on me. எப்ப பார்த்தாலும் என்னைய குடி வச்சு பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஏதாவது தப்பு பண்ணா தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. ஓகே. ஓகே, டேய் உன்கிட்ட எல்லாம் பேச முடியாதுடா போடா. It was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. ரொம்ப நன்றிடா மச்சி அப்படியே. ஓகே. New Gryffindor. அப்போ அடி Professor Weasley outside. அவ்வளவுதான்டா. ஏய் என்னது இது? ஓ ஆப்பிள். ஆப்பிள். இது என்னது? ஏய் bro எல்லாமே இன்டராக்ட் பண்ண முடியுது bro இதுல. இப்படி தான் போணுமாடா? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. ஓ இதுக்காண்டி நான் ரொம்ப நாள் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் மேடம். You are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Okay. Bro, exam எழுதணுமா bro நம்மள? Here you are. என்னது இது? Hogwarts அப்படின ஒரு புக். ஆஹா. ஓஹோ. ஆரம்பமே இப்படி இருக்கே. கேம் பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க फ्रेंड्स. உதவிகரமா இருக்கும். What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. Bro, இது நம்மள கைட் பண்ணுமா? கைடிங் புக் bro இது. Bro, book is map. Book is the quest, book is the map, book is the guide. அப்ப எல்லாமே இதுதான் all in one. Right, okay. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. புரியுது. என்ன பண்ணனும்? Oh, follow Professor Weasley. Okay madam. Follow பண்றேன். The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. மூவ் ஆகுதே. ததங்க.
I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. வெளிய கூட்டி போங்கடா Using the ஹாக்வர்ட்ஸ் guide will நான் also ஆர்வமா train இருக்கேன் you to be alert to your surroundings. Do keep up. ப்ரோ பேயனா போகுது பாருங்க The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. ஏய் என்னடா அது Simply cast Revelio on it. Oh, Revelio. Oh. ஒரு portrait of buffalo. ஓகே ஒவ்வொருது நம்ம கலெக்ட் பண்ணனும் போல. ஸ்டெப்ஸ் போனா தெரியும் லைக் மாதிரியே. ஓ அப்படியா? சூப்பர் ப்ரோ. ஃபீல்ட் கைட். ஓ இதான் சொன்னீங்களா? சேலஞ்சஸ். ஓ இது முடிக்க நம்மளுக்கு இது கிடைக்குமா? ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்குமா? சூப்பர் ப்ரோ. அப்ப இத பண்ணா Keep your eyes open for more opportunities like that. ஓ எனக்கு தெரியும் பாருங்க டப்பா. எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம். ப்ரோ லைக் திஸ் thing and that letter மாதிரி ரிதம் வச்சு the mostல that is field guide. ஓ லெட்டர்னே தெரிஞ்சா பண்ணனும். ஓகே. பூனைக்குட்டி பட் எனக்கு ரியல் லைஃப்ல பூனைக்குட்டி பிடிக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நான் வளர்த்த முயலை கம்பிட்டு போனதுனால எனக்கு பூனையே பிடிக்காது. ஃபீல்ட் கைடு மாதிரி பெஸ்ட் ஐட்டம் கிடைக்கும் ப்ரோ. ஆனா கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொஞ்சம் நிறைய இது கொடுத்தானுங்க. அதெல்லாம் எப்படி எக்யூப் பண்றதுனே தெரியல. ஓகே அது பண்ணணும் ப்ரோ. எப்படி எக்யூப் பண்றதுன்னு தெரியல. Also good timing. Okay. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Oh, map click பண்ணி Central Hall க்கு போக சொல்றாங்க. இருக்கா? ஓ ப்ரோ ஹால் விட்டு ஹால் போற மாதிரி தட் விளக்கு இஸ் லைட்டட் பாருங்க. ஆமா ப்ரோ பச்சை கலர் லைட் இருந்துச்சு. ஆனா படத்துல இதே மாதிரி பச்சை கலர்ல எரியும் அந்த டெலிபோர்ட் பண்ற விளக்கு ஃபுல்லா. WB அக்கவுண்ட வச்சு சைன் இன் பண்ணி quite the time saver. ஆமா ப்ரோ லிங்க் கேட்டுச்சு ஸ்டார்டிங்ல லிங்க் பண்ண நிறைய இது கொடுத்தானுங்க. ஒருவேளை இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கலாம். You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Bro, டக்குன்னு travel பண்ணலாமா bro? இத வச்சு ஓகே மேடம். Something happening here. It's the heart of the பாருங்க. நாங்க ஒரு லெட்டர் பறக்குது. எப்படி பிடிக்கிறது அத? பிடிக்க முடியுமா? ரிவெலியோ பண்ணுங்க. இதே இருக்கும். Bro, ஆமா bro பறக்குது bro. எப்படி bro எடுக்கிறது? You'll be expected to attend both charms and defense against the dark arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Oh bro, Hogsmeade அந்த இடத்துக்கு போக சொல்றாங்க. Okay. Thank you professor. எனக்கு தெரியும் மேடம். Thank you Professor Weasley. A lot to absorb on your first day. And you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Oh, உன்னோட ப்ரொஃபசர் வந்து இந்த ரிவேலியோ இந்த மாதிரி மந்திரத்தை உனக்கு கத்து கொடுத்து பேசிக் நல்லா உன்னை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சாரு. ஓ உனக்கு ஈஸியா இருக்கும் நீங்க கத்துக்கிறது அப்படின்றாங்க. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க फ्रेंड्स. உதவிகரமா இருக்கும். We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and அத பண்ணனும் bro இந்த இது முடியட்டும். Exploring ruins. So for catch book okay that mirror பாருங்க ரைட் சைடுல ஓகே ரிவெலியோ பண்ணுங்க. ஓகே bro. bro all primal fear bro all primal fear உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம புடிச்ச கிரிஃபினா ஊறிட்டாங்க. அதுக்கு பதிலா ஒரு கிரிஃபினை புடிச்சிட்டு தான் நான் லைவ் ஆரம்பிச்சேன். ஆனா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த கேம்ல. நான் பண்றேன். பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems.
Well, I'm just glad you both arrived in one piece. One Perfectly piece, good boats not and one piece, carriages to Fernanga. Hogwarts, One and piece. you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? மித்த விஷயத்தை வந்து field guide map பத்தி நீங்க சொல்லுங்க உங்களோட சீடனுக்கு அப்படின்றாங்க. Okay, madam. Good luck today. Okay, madam. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Daily progress மாதிரி Come find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Bro, 2 கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண சொல்றாங்க. அட்டெண்ட் பண்ண பிறகு இவங்களை வந்து மீட் பண்ணுமா. மீட் பண்ண பிறகு அவங்க அசைன்மென்ட்க்குரிய பொருள் என்னென்ன வேணும்னு சொல்லுவாங்களா. நம்ம போய் ஹாஸ்மேட் அந்த இடத்துல போய் வாங்கணும்ன்றாங்க. Okay. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Oh, இடிபாடலாம் இது பார்க்கணும் நாங்களே. ஆமா. Nothing sir அப்படினு சொல்லுவோம். Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a இவர் ஏதோ look. ஒரு ஸ்பெஷல் என்சான்மென்ட் போடுறாராம் bro. அது மூலமா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் போல இந்த மேப்ல. ஓகே. என்னது இது? bro quest இதெல்லாம் காட்டுறேன். கம் கிளாஸ் ரிவ்யூஸா bro ஒவ்வொரு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண நமக்கு கிடைக்குது போல ஒவ்வொரு இது. ஓகே லெவியோசா இத எடுத்துக்கலாம். எப்படி மார்க் பண்றது? பிராக்டிஸ். The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. எல்லாத்தையும் அட்டெண்ட் பண்ணி ஒழுங்கா படிடா. அப்பதான் அவுல் எக்ஸாம்ல நீ வந்து நல்ல பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க. இது என்னமோ சொன்னீங்களே. ரவுண்ட் பண்ணனும்னு சொன்னீங்களா? ரைட் சைடு டாப் பாருங்க. ரைட் சைடு டாப். ரைட் சைடு டாப் மிரர் இங்க என்னமோ இருக்குன்னு சொன்னீங்களா? இந்த ஸ்டாச்சு என்னமோ சுத்தணும் நீங்களே. ஆ ஓ ரூட் காட்டுது. சூப்பர் bro. மிரர் எங்க bro இருக்கு? Revelio. என்னமோ இருக்கு. லக். இங்க என்னமோ இருக்கு फ्रेंड्स. இங்க இருக்குது. This cannot possibly be as difficult as it seems. மிரர் தானே? இதேதான். Hello. மிரர் தான் நினைக்கிறேன். I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Yeah, bro. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have.
Revelio. Do come and find me if you stumble on something illuminating that's... Hello, Lenora. Hey, could you remind me? It's not necessarily... Have a look if you're of a mind. Perhaps you can spot a clue. எப்படி? Protego. Lumos. Oh. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Okay, இது எங்க இருக்கு? Let's get you back to your frame, little moth. Oh, bro, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இந்த இதான்ல. Okay. இதான் நினைக்கிறேன். Oh, வந்தாச்சு bro. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Bro, super bro, கிடைச்சிருச்சு. Super. அந்த புக் பறக்குது பாருங்க. டேப் நமக்கு சொன்னீங்களோ? ஓடிருச்சே. Revelio. எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்பெல் இருக்குங்க. என்னமோ இருக்கு. அக்கா. நிறைய இடம் இருக்கு ப்ரோ சுத்தி பார்க்கிறதுக்கு. ஏய். ப்ரோ அது பிடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அது ஸ்பெல் வேணுமோ? லெஃப்ட் கிளிக் கேட்ச் தி புக். அதான் ப்ரோ பண்றேன் முடியலையே. Revelio. Oh. Hey, இல்ல. Hey. மார்க் பண்ண முடியாதா? ஓகே ப்ரோ, இதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். முதல்ல நம்ம மிஷினை முடிக்க போவோம். ரொம்ப நேரம் ஆகுது. ஓ, இவங்க கிட்ட பேசணுமோ அந்த பொண்ணு கிட்ட? Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Oh, நான் க்ளூவை ஃபாலோ பண்ணேன். எனக்கு கிடைச்சிருக்கு எனக்கு அந்த painting, and then I cast Lumos to guide him off back to the frame. Oh, very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. Oh, riddles இங்க வந்து நிறைய இருக்குமா? நிறைய புதிர் இங்க இருக்கு. அதனால உனக்கு என்டர்டெயின்மென்ட்டா இருக்கும் அப்படின்றாங்க. என்டர்டெயின்மென்ட்டா தான் மேம் இருக்கு. The moth. ஓ, அப்படி போடு. என்னமோ Dress எப்படி போடுறது இத? फ्रेंड्स, Dress எப்படி போடுறது சொல்லுங்க. கைடு புக்ல ஏதாச்சும் அதுக்கு கொடுத்துருக்கானுங்களான்னு பாப்போம். இன்வென்டரி இருக்கு. உன்னத்தீங்கண்ணா செக்ஷன் appearance அந்த இருக்கு ப்ரோ. பாத்துட்டேன் ப்ரோ. பாத்துட்டேன். போல இத போடுவோம். எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். போடுவானா? போடல. அப்புறம் போட மாட்டான். இருங்க மறுபடியும் பண்ணுவோம். கலெக்ஷனுக்கு போயிட்டேன். ட்ரெஸ் கிளிக் பண்ணி இதெல்லாம் போஸ்டா? ட்ரெஸ் சேஞ்ச் ஆக மாட்டேது. ஒருவேளை அவங்க சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை எப்படி போடுறதுன்னு. ட்ரெஸ் சேஞ்ச் ஆகலை பாருங்க. கிளிக் பண்ணிட்டேன், சேஞ்ச் ஆகலை. சரி ஓகே, நம்ம இதுக்கு போயிடுவோம். மேப் அந்த லொக்கேஷனுக்கு போயிடுவோம். மிஷினை முடிக்க போவோம். ஓகே, சரியா தான் போகணும். போனோம். ஓகே, திறங்கடா. திறக்க மாட்டுது. ஏய்
போய்டா மேல போணுமா போக முடியல Protego, Revelio. என்ன ப்ரோ எல்லா இடத்துலயும் வச்சிருக்கானுங்க இருக்கே இடத்துலாம் போகுது மேப்பு பட் இதை மூடி வச்சிருக்காங்க ஓ எஃப்எம் கணுமா சரி அப்போ அடி வந்தாச்சுங்க வந்தாச்சுங்க சூப்பரா இருக்கு ஓ ஃபாஸ்டா விளையாண்டாக இருக்கு Revelio. மேலையா கீழையா ஓ மேல ப்ரோ காம்பஸ் போடுங்க காம்பஸ் எப்படி ப்ரோ Professor Ronan tends to go on a bit. இங்க தான் இருக்கு We sometimes have to remind him. ஓகே வந்தாச்சு சமந்தா அர்மா சமந்தா Here, behind you. There is an open seat here. ஓனாயா ஓனாய் Hello, I am Nettie. So you are the new student. ஓனாய் நம்ம பேரு உல்ஃப் அவங்க பேரு ஓனாய் ஓனன் Shall we begin? ஆரம்பிப்போமா Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? இருக்கா ப்ரோ இதுல ஓகே ஓகே கிளாஸ் ரூம் அவுட் சைடுல I am afraid it is too late ஓகே to ப்ரோ study பண்றேன் now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. எல்லாம் திருத்திருன்னு Do முழிக்கிறாங்க you even remember how to perform a basic summoning charm? சம்மனிங் சார்மா Well, it seems that we are in dire Someone need coming of out, review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ப்ரோ அதாவது ட்ரைனிங் மாதிரி நடத்த போறானுங்க ஓகே என்னது இது ஏய் என்னடா இப்படி பொசுக்குன்னு இது பண்ணாங்கடா ஓகே என்ன பண்ணணும் ஆக்கியோ ஓ இத வச்சு தான் ப்ரோ அந்த பேப்பரை பிடிக்கணும் அப்ப ஆக்கியோ போட்டு தான் பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, அப்ப ரெண்டு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணா அப்புறம் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போய் நம்ம மந்திரங்கள் வாங்க முடியும் outside for a spot of fresh air. ஓகே After me. கிளாஸ் முடிஞ்சு गाइस என்னது இது வெளிய இடத்துக்கு எப்பதான் ப்ரோ கூட்டி போவானுங்க ஆர்வமா இருக்கேன் Hey, super! I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Okay, super! Hey, என்ன இது? என்னடா தத்தண்டி பாரு
So why don't we have our newest student start us off? ஓ நம்மள தான்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறீங்க. சூப்பர்ரா. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish. Very good. Happens to the best of us. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Oh. Accio. That's it. உளுந்துறாத. Not to worry. ப்ரோ அதாவது இழுத்து விடணும் ப்ரோ. இழுத்து விட்டு கரெக்ட்டா வைக்கணும். Accio. Splendid. அப்பா. பாட்டியாச்சுங்க. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. நம்மளுக்கு சேலஞ்ச் கொடுக்கிறதுக்கு ஒரு பொண்ணு அதாவது ஓனாய். அம்மா You'll be the blues just as before and Miss Onai, you are playing red. Clear? ஓகேடா. சாரி சார். ஓகே சார். Let us see this. என்ன அம்மட்டனா குமரேசன் டர் Accio. இல்லடா வா ஓகே பரவாயில்ல 30 பாயிண்ட் அவமானம் இல்ல எப்பறா That is how it's done. அடச்சி கீழ விழுந்துருச்சு. Watch this. எப்படி ப்ரோ பண்றாங்க? ப்ரோ அந்த பொண்ணு சரி விடுங்க. யோசிச்சு அவ்வளவுதான். நம்மளால முடியலங்க. அவமானமா இருக்கு. சரி விடுங்க பரவாயில்ல. Let us make this a bit more interesting, shall we? Your friend நினைச்சிட்டேன் சார். சாரி சார். Rudyma. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. கரெக்டா இழுத்து விடுறானுங்க. ஓய் இதெல்லாம் ஓவர்ரா. Happens to the best of us. ஏண்டா எனக்குனே வர்றீங்க. அப்படியே போயிரு. That is how நான் அடிச்சு கலக்க விடுறேன். எப்படியே அப்பா. That's it. Watch this. என்ன ப்ரோ? Yes. கரெக்டா அடிக்கணும் போல. உருப்படாம போச்சுடா. நானே பாயிண்ட் எடுத்து கொடுத்துட்டேன்டா. ஓகே சார். நான் தோத்துட்டேன் சார். எனக்கே அவமானமா இருக்கு சார். நீ குடுக்குற தண்டனை. Very good, both of you. Well done. முடிஞ்சா போட்டி முடிஞ்சா இது முடிச்சு தாங்க முடியல அவமானத்தை. தெரிஞ்சதுல ஃப்ரீ ஆஃப்லைன் இது நிறைய பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Class is dismissed. Gather your things on the way out. இப்போ கிளாஸ் முடிஞ்சாங்க. போனா இவஸ். Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise.
Okay. சொல்லுவா. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. Oh, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. முத நான் எப்படி இது பண்ணேனோ அதே மாதிரி நீ பண்ற. So கவலைப்பட வேணாம் அப்படின்றாங்க. Okay madam. நீங்க சொன்னா சரிதான். Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. சேர்ந்தவங்களாம் bro இவங்க. அப்ப Black Panther கேட்டதா சொல்லுமா? Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Bro, Professor Ronan, அவர் நம்மகிட்ட பேசணுமா? Of course. You can a word if you would. You wanted to speak with me, Professor. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. அசைன்மென்ட் கொடுக்குறானா? ஓகே, அதை வந்து நம்ம வெளியே தான் செய்யணுமா? வெளியே போய் தான் பண்ணணுமா? ரைட் சார். என்னதான பண்ண சொன்னீங்க? ரிவேலியோவா? You're the new student, aren't you? பட்டனே. மேல ஒரு பொட்டி இருக்கு. இப்போ இவங்க தான் நான் சமந்தா. பேச முடியாது. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves? Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. என்ன bro பசில் இது? இப்படி இருக்கு. Minister of Flack. Stop it, Peeves! You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves a flag. She says it's a boot, and he says it's a flag. Peeves! Enough! You'll get us all detention. Rebellion. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. விடுங்க, நம்ம பொறுமையா பண்ணிடலாம். அடுத்த क्वेश्चन எது? அடுத்த क्वेश्चनக்கு போய்டுவோம். ஏன்னா நம்ம இத டக்குன்னு முடிச்சாதான் நம்ம வந்து வெளியிடத்துக்கு போக முடியும். வெளியிடம் போக முடியும். அந்த வருது பாருங்க. இந்த क्वेश्चन தான் கரெக்ட்டா வருது. ஸ்பெல். ஓகே 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 சூப்பர். அப்படியே முடிச்சிரலாம். கச்சக்கமா இருக்கு ப்ரோ. பாக்குறது. பெயிண்டிங். புரியல. கீழே போவோம். கீழே போயிருவோம். வாங்க. போற போக்குல ரிவேலியோவை போட்டு போவோம். எப்ப எந்த இடத்துல எது கிடைக்கும்னே தெரியாது. போட்டுட்டே ரிவேலியோ. என்னடா பொட்டி எங்கெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க? ரெஸ்ட் ரூம். ஒரு பொட்டி விட்டுருக்கா? சரிவா. Handy resource indeed, your field guide. நான் பக்கமா ரிவேலியோ போடுவோம். பேப்பர் டூத். பிரச்சனானுங்க. இதுதான் போனோம். கீழே பேஜை கலெக்ட் பண்ணிடலாம். கீழே ஒரு பேஜ் இருக்குல்ல. இங்கே ஒன்று இருக்கு பாருங்க. இங்கே ஒரு மிரரு. பண்ணலாம். ஒவ்வொன்றையும் பண்ணுவோமா? Lumos. Lumos.
Revelio. போணுமா? கீழே வச்சிருக்கான். இங்கே தான் இருக்கு. கிட்ட வந்துட்டோம். Off on another adventure, are we? ஓகே வந்தாச்சு ப்ரோ. அடுத்த கிளாஸ்க்கு வந்தாச்சு. ஓ ஃபைட்டிங். ஓகே கேம் பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உதவிகரமா இருக்கும். ஓகே. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Leviosa. A surprised opponent is a weak opponent. Can you defend yourself, Master Poet? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okay, சின்னதுல இருந்து ஆரம்பிப்போம் அப்படின்றாங்க. அவ்வளவு வேகமா போகுது. கத்துக்கிட்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். லெவியோசாவையும் கத்துக்கிட்டோம் நம்ம. லெவியோசா கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்புறம் என்னமோ ஒன்னு கண்டுபிடிச்சோமே. ஐயோ வாயிலே நுழையலையே. லெவியோசா. Now, let's try something a little larger. ஓ கொஞ்சம் பெருசா ட்ரை பண்ணலாம். தண்டியா. இல்லனாஜி ஜெயிச்சறா குமரேசா காப்பாத்துறா மானத்தை. ஓகே கேம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Let us begin with a basic cast. என்ன ஓ அந்த ஷீல்ட உடைக்கணும். You deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso பண்ணிட்டு அடுத்து சூப்பர் அப். வாவ் அமேசிங். வாச்சுக்கோ Levioso. சூப்பர்ல நல்லா இருந்துச்சு. Very good. But the best way to practice is by dueling. Start with you. சண்டை கட்ட போறோம் फ्रेंड्स. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, பாருங்க I என்ன want a செய்றேன். fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. ரைட் பாருங்க. Levioso. This should be easy. You good? How perceptive. Thank you. என்னடா ஏய் என்னடா டேய் போடா தட்டிமுக்கா. Nothing lucky about. போடா டேய் யார்ட்ட குமரேசன்டா. I know. Not bad for a beginner. எப்படி You give as good as you get. வா நல்லா இருக்கு फ्रेंड्स. கேம் சூப்பரா இருக்கு. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor. Points super. Gryffindorக்கு points கொடுத்தாங்க bro. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay.
All right. That's enough spectacle for one day. Class, nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. எனக்கு தெரிஞ்ச உனக்கு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டியூல் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. அது ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறது வந்து உனக்கு முத தடவையா இருக்காது. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Sound interesting. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Sebastian. Good. Pleasure chatting with Sebastian you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. First complete her. Bro, level 3 bro. அருமை. Of such arrogance. இங்க ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. நல்லா இருக்கு. Not sure he's in at the present moment, the headmaster. Would be sure to tell him how very much he was. Superla. Revelio. Alio. Okay. Revelio. எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு ப்ரோ கலெக்ட் பண்றதுக்கு. பாரு. பொருள் இருக்கு கலெக்ட் பண்றதுக்கு. என்னது? கீழே தான் காட்டுது. Revelio. நிறைய மிரர் இருக்கு ப்ரோ. பண்ணா தேடி. ஏய். ஒரு செதுக்கிருக்கானுங்க சார். செதுக்குன்னு செதுக்கிருக்கு. பாத்து. எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்றது பாருங்க. நான் எங்கிட்டா போனோம்? நான் பேசாடி போயிட்டு இருக்கேன். Weasley after the class. அவங்கள மீட் பண்ணனும்னா. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Dean. Toby, அவங்க இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்தவங்க. இவங்க ஒரு goblin மாதிரி தான். Oh, excuse, Deke.
ஒரு பெரிய டீக். Ah, there you are. Okay. I trust your first classes went well? உன்னோட கிளாஸ் நல்லபடியா போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I heard as much from Professors Hackett and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Okay. Have you and Professor Fig discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. I'm trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. அசைன்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்க சொல்லி இவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்களா எல்லா ப்ரொஃபஸர்ட்டையும். ஸோ அதனால நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அசைன்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும். Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Okay, madam. I'm ready to go. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. நம்ம யார சொல்லலாம்? Onai. Nattyலே சொல்லுவோம். Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. Okay. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Oh, buttermilk. Okay. Right, bro. Okay. எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கு? இருக்கும். நம்ம இவனுக்கே கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் பண்ணியாச்சு. நம்ம நாளைக்கு லைவ்ல வந்து அந்த மேஜிக்கல் வாண்ட்ஸ் இந்த இதெல்லாம் வாங்குறதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? நல்லா இருக்கும். சரியா? ஓகே ஓகேவா நண்பர்களே? சரி ஓகே பாய். லைவுக்கு வந்து எல்லா பேருக்கும் நன்றி. மறக்காம லைக் பண்ணிக்கிறமா இருக்கும். இந்த கேம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பகிருங்க. கீழே நம்ம செகண்ட் சேனல் லிங்க்கும் இருக்கு. அதில் வந்து அப்சல்யூட் பேட்மேன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த சீரீஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, அதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அதில் காமிக் ஸ்டோரி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. கீழே கொடுத்துருக்கேன், அந்த இதை போய் செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு. பை பாய். ஓகே ப்ரோ, நம்ம நாளைக்கு லைவ்ல ஒரு லைவ்ல சந்திப்போம். லைவ் தான், செகண்ட் பார்ட்டு தான். ஸோ ஓகே, அதனால வந்துருங்க. டாடா பபாய். சி